Mo ci vediamo questi episodi dove vado a cucca. Mm, mm, mm. Allora, materiale classificato, sì sì. On planet Earth, life has thrived for millions of years. Creatures big and small have found ways to Mm. adapt and evolve to flourish in all types of environments. From barren Ma è wastes fatto al to lush computer? forests, life can be Come? found. È fatto al computer? Sì. Sì e no. Mm. È molto fatto bene. È disegnato a mano in realtà. Cioè, se proprio ne essere sinceri. Earth has homed these creatures since the dawn of life itself. Only until very recently, things have changed. New life forms have appeared all around the globe and completely changing the balance of nature and Allora, ho detto che praticamente sono comparse delle creature che hanno cambiato il bilancio della natura. what we know about evolution itself. E anche quello che noi pensiamo dell'evoluzione in sé per sé. That is Ok. why we, at National Living Meat Research, have been Ed è nata quindi la National Living Meat Research, studying these new species, trying to help che educate studia everyone about queste these creatures and their wondrous ways of life. specie che sono nate. First, what are these new life forms? Since their explosive arrival across the globe in Mm, mm, 1931, mm. there has been much debate on what these newcomers are and where they came from. Are they extraterrestrials coming to invade Earth? Or are they demons who come from hell to purge humanity? From what our scientists have discovered, no. The origins of these creatures are solely to Earth. Allora, lui ha detto che praticamente si pensa che queste creature siano di origini extraterrestri, oppure di forma demoniaca. Invece no, gli scienziati hanno scoperto che queste creature Ma derivano metti una rotellina a destra, come? rotellina a destra. Non ci Rotel- sta la traduzione in italiano? In automatico? Sì, ma penso faccia abbastanza cagare, aspetta. Vabbè, mettila lo stesso, almeno qualche parola ci azzecca. Aspetta. Out of nowhere. Mm, mm, We mm, don't know mm, why or mm, how, but one mm. thing is for certain, Earth is now their home. What these creatures are is mysterious and still not well known today. But here is what we do know. Questo è quello che These sappiamo. creatures are comprised mainly of Muscoli, muscle organi tissue, organs, and bones. e ossa. They greatly resemble animals with no skin, or store-bought meat. Because of these characteristics, they have been named accordingly as Vita Vita Carnis. Carnis. The Carnis species consume decaying, organic matter, but their main diet is composed of raw meat, not including their Carnis relatives. The Carnis only appear in places where there is an abundance of crawl, which leads to the first creature of the Carnis species, the crawl. The crawl is a growth of meaty tendrils that closely resemble the small intestine, the only difference being a dark Crawl. red coloration. These tendrils grow in a similar pattern as vines, mold, or fungi. Eppure sto canale come ti è uscito? Mm? Come ti è uscito sto canale? Mi è uscito perché io stavo cazzeggiando su YouTube e mi è uscito uno youtuber americano che fa le recensioni delle cose gore e horror. Mm. E mi è uscito questo. A Mi stavo guardando primary l'episodio e stem mi è uscito structure is questo. the host to divisions of other, Ah, smaller branches. In each tendril contains a variety of veins, arteries, and other similar organs used to transport nutrients absorbed from its surroundings. The ends of these tendrils are equipped with organelles used to absorb water and organic matter Sono necessary for organismi molto growth. complessi, quindi. The source of these organic materials is mainly found in dirt and soil on surrounding surfaces. Using its root-like tendrils, it absorbs the material and processes it into usable energy. Although, the crawl also obtains energy through another means. Using a sophisticated form of photosynthesis, the dark pigmentation of the smaller branches is ideal for absorbing sunlight, and e therefore quanti video ci allowing stanno di solar questo? energy to fuel the Mi crawl's sa growth. 8-9. Because of its Ma li continua a fare efficiency, o è una it cosa vecchia? thrives in No, questi almost all sono types of divisi ad environments. episodi. Sono divisi ad episodi che cambiano. Mm. Vedi, questo qua è il primo, poi ci sta il 2, il 3, il 4, il 6, il 7, l'ultimo mi sa che è il 7, poi c'è anche altra roba ovviamente, non mi Ah, ok, ricordo. ok.
easily allowing it to spread across the world, and can be found pretty much anywhere. Its recent inclusion Come in si the chiama questa ecosystem nave? Vita has Carnis. caused many major changes in Questo qua nature's si balance. chiama Darian One may Qualley. assume that the crawl's presence may outcompete E any Vita other Carnis cos'è? Il nome della competitors, serie? but due Sì, to l'ha its fatta unique lui. life cycle, where old No. branches fall off and decay into nutrient-rich compost, all forms of life seemingly flourish instead. The crawl's abundance grants plenty of nourishment to all animals, from plants feeding on the decayed crawl, herbivores thriving on increased plant population, and carnivores feeding on both the abundant prey, and are able to eat the crawl as well. The presence of all these animals leave behind waste, which will be broken down and consumed by the crawl, and the cycle Cazzo di begins cani, again. pure sui video. Sì, This rompono i form of coglioni, vabbè. symbiosis leads to an environment where all populations thrive. Humanity also uses the crawl to our advantage. Because of the supernatural rate of growth and its richness in nutrients, it has been sustainably cultivated into domestic farms. The crawl is harvested and processed into fertilizer, which greatly increases Però è figato crop se yield fa and tutto quality. lui. Mhm. The crawl may also be used as a food source for humans, and reliably so. But due to its unkindly appearance and taste, it has yet to reach cuisine standards. The crawl also plays a very Ecco, questo che ho important fatto role là in the next del... creatures that we have been Sì, studying. come mi stai di prima. Mhm. Sometimes, in a Le spore, crawl-populated vedi? environment, a node of Sì. meat may develop on one of the branches. This node will fall off and grow into a functioning organism, and go to live on as an independent animal. Comunque possiamo dire This che leads us to in the America upcoming sono più pazzi species that tutti we quanti will be rispetto a in tutto il discussing. mondo. Com'è? In America sono più pazzi rispetto a tutto l'altro The first of mondo. these Ah, sì, sì. creatures Su questo non ho dubbio. Sia sono più... Cioè, poi hanno tutte queste idee Mhm. strane. È bravo questo, mi piace questa cosa che ha avuto lui, è una bella cosa.